jijini Nairobi jana usiku, licha polisi na tume ya maadili na kukabili ufisadi ACC kukanusha madai ya kutaka kumtia mbaroni Matiang'i. Mawakili wake wakiongozwa na Danstan Omari waliwasilisha ombi mahakamani kutaka dhamana ya kuzuia kukamatwa kwake. Yes, so yesterday night we received a distress call from our client, Dr. Fred Matiang'i, that a score of elite police officers had surrounded his home with no prior notice, with no prior information as to why they wanted to arrest him. He had, or our client instructed us that he had prior knowledge that he would be arrested. In the wee hours of the night, we marshaled our efforts and went to his place. Of course, upon arrival, we found that they had dispersed. But then we assured him that if there is any offense that ought to have been committed or alleged committed by him, the law is clear on what ought to happen. As it has been put well to you, we have since filed an anticipatory bail application, which essentially seeks to persuade the court to give us some temporary reliefs to ensure that we do not embarrass or rather cause the unlawful arrest of a senior citizen in the name of Dr. Fred Matiang'i. Now, one thing that we must be reminded as Kenyans is that the events that happened yesterday, the attempted arrest of Dr. Fred Matiang'i, the former CS of the Interior, is a constant reminder to all of us of why we should be keen on protecting our current constitutional dispensation. But as a practitioner of law in the United States and also in the United Kingdom, there is what we call reasonable suspicion. Article 1 of the US Constitution talks of freedoms, fundamental freedoms. Article 4 of the US Constitution, 5 and 6, talks of the rights of the accused person. Our client, the CS, former CS for Interior, summoned us with a distress call. We managed to assemble a team of over 200 lawyers. We went to his residence at Karen and found out strange-looking people after the CS. The people could not identify themselves in terms of their identification. The people could not identify themselves in terms of any uniform. The people could not identify the document called a search warrant or a warrant of arrest against the CS or breaking in order. Tukiachana na hayo, taarifa yote yapata kwenye taarifa zetu za KTN leo usiku huu. Na huku hayo yakijiri, wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza wamejitokeza na kupuuzilia mbali ripoti za njama ya kukamata aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, wakiongozwa na kiongozi wa wengi kwenye bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah. Wabunge hawa wamesema kuwa hizi ni njama za mrengo wa Azimio kutafuta huruma kutoka kwa Wakenya, hasa ikizingatiwa maovu ambayo wamesema serikali ya hapo awali ilifanya. That a person the caliber and standing of a former prime minister and former de facto assistant president to Uhuru Kenyatta could in the wee hours of the night wake up to go and act on the roadside. We want to ask Raila Odinga, because he had his phone and the script of this drama had his phone there, to share with Kenyans one photograph, one video, or anything they have of any officers that were around Matiang'i's house. We want, as members of parliament, to encourage all our investigative agencies and security agencies deal with all Kenyans in accordance with the law. There are lawyers who are also associating themselves with some of these very unfortunate scripts that are being put out there.
The truth of the matter is that there has been an attempt to bring disorder, chaos, and civil action from the day results were being announced at Bomas. Na bila shaka hao ni wabunge ambao wanaegemea upande wa Kenya Kwanza, wakiweza kuelezea yale ambao wao wanahisi ndio yalitendeka jana usiku katika makazi yalikuwa waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i. Na tukisonga mbele ni kwamba wawakilishi wadi wa kaunti ya Nyamira wamesitisha vikao vya adhuhuri kulalamikia taarifa kuhusu uvamizi katika makazi yalikuwa waziri wa ulinzi Dr. Fred Matiang'i. Wawakilishi hao waliongozwa na Spika Enoch Okero na kiongozi wa walio wengi kwenye bunge hilo Elijah Osiemo wamelaumu vikali tukio hilo ambalo walilitaja kama hujuma kwa jamii ya Abagusi anakotoka Matiang'i. Wamemshauri Rais William Ruto ashughulikie mahitaji ya jamii ya Gusii badala ya kuanzisha vita dhidi ya mmoja wao. We are sorry for this impromptu pressure which has been necessitated by the orchestrated harassment of former Cabinet Secretary, Interior and Government Coordination, Dr. Fred Matiang'i. Dr. Fred Matiang'i is a national leader who most diligently delivered to his assignment in government, prevailing circumstances notwithstanding. What is happening does not look like just an attempt to arrest Waziri Matiang'i, but sounds more of a bigger plan that might result in assassination going by fears expressed by the former CS. We call on investigative agencies to investigate the raid and also request the government to over-enhance security to Dr. Fred Matiang'i. We can confirm that his life is in grave danger. This comes at a backdrop of security withdrawal just a few days ago. We appeal to the President to remain committed to his promise that state machinery is not abused to whatever end and the rule of law should prevail. Tunataka kukumbusha wale ambao wanahusika ama serikali ya Mheshimiwa William Ruto kuwa alituahidi kuwa atapochukua uongozi hakuna siku maafisa wa polisi watatumika vibaya kwa kuhujumu wengine. Sisi tunalaani hilo tendo la jana na tunataka kusema Mheshimiwa kiongozi wetu Fred Matiang'i alifanya kazi yake vile ilivyostahili wakati alikuwa ofisini. Aheshimiwe. Na wabunge wa mrengo wa Azimio wanakutana katika hoteli moja Maanzoni, kaunti ya Machakos kujadili masuala mbalimbali ibuka. Wiki moja kabla ya vikao vya bunge kuanza, mkutano huo pia umetokana na hali ya wasiwasi miongoni mwa wabunge wa ODM ambao walizuru ikulu ya Nairobi kufanya majadiliano na Rais William Ruto. Kulingana na uongozi wa ODM, waliutaja mkutano huo usio na msingi wowote na kwamba ni usaliti kutoka kwa wanachama wake. Kumradhi mtazamaji kwa hitilafu hiyo ya mitambo. Tutaweza kurudi huko kuweza kuungana na wanahabari wetu. Emmanuel To yuko katika kaunti ile ya Machakos akifuatilia kikao hicho. Tutarudi baadaye kuweza kuzungumza naye, lakini kwanza tuangazie taarifa hii. Wakati huo kabla ya kuanza kwa mkutano huo, mbunge wa Lang'ata Felix Oduor maarufu Jalango alifukuzwa kwenye mkutano wa wabunge wa Azimio uliofanyika katika hoteli ya Maanzoni, kaunti ya Machakos. Hatua hiyo imetokana na ziara yake katika ikulu ya Nairobi ambako alikutana na Rais William Ruto akiwa na wabunge wengine wa ODM. Wabunge waliokutana na Rais Ruto pia hawakuhudhuria mkutano huo. Awali mbunge Oduor alizungumza na wanahabari. I came here because I'm a member of ODM, a member of Azimio. And when we walked again, the boys who blocked me and said I would not come in. And after that, I was allowed in. When Baba walked in, one of his close security
asked me to walk out. And that's what happened. I walked out. I feel bad because, I love Baba. I'm a member of ODM, and I really feel bad. I can't regret meeting the president because I'd gone there as my own capacity, and it's because he had called me for development issues. And I still repeat, I feel bad that I can't attend the meeting when Baba is here. And you know very well what I've done for the party myself, the journey we've been. And I'm happy that it has taken a different time to apologize. Having met the president. There's no apology about it. I went there for development. You don't apologize when you've gone and you've been called. But I'm still in Azimio. I'm still a member of ODM. And this is politics. Na mgodi wa dhahabu kuchimba dhahabu hapa katika eneo la Sigalagala ziliweza kuzagaa mwendo wa saa 8 usiku, saa 8 kwa mkia leo, na hivyo tuliweza kufika hapa mwendo wa asubuhi sana, na tangu kufika hapa tuliweza kushuhudia watu wapatao 8 wakiweza kuokolewa, na kufikia sasa bado watu 4 bado hawajulikani ama bado wamekwama ndani ya matimbo haya. Na hivyo mwenzangu tu akiweza kumulika upande ule atuonyeshe tu pengine zile shughuli ama operesheni za kuweza kuwaokoa wale ambao bado wameweza kukwama ndani ya matimbo haya. Ukitazama kuanzia asubuhi ni shughuli tu ama operesheni za kuweza kuhakikisha kwamba wanaokoa wale ambao bado wamesalia ndani. Kumbuka katika siku za awali, miaka ya awali, miezi ya nyuma, pamekuwa pia na ile kero ama pengine visa vya watu kuweza kukwama na hata wengine kufia ndani ya migodi hii, wenyewe wakiweza kusaka dhahabu. Tumeweza kuzungumza na wale ambao waliweza kuokolewa, baadhi yao wakisema kwamba ni kutokana na hali ngumu ya uchumi, wenyewe wakisema kwamba pengine pia kuna lile jukumu la upande wa mamlaka husika kuweza kuhakikisha kwamba wana zile nguo ama vile vifaa vya kuweza kuhakikisha kwamba wanapofika mle ndani wanakuwa salama, yani zile safety gears katika lugha ya Kimombo. Ni kamishna wa kaunti ya Kakamega hapa asubuhi, Bwana John Ndego, ambaye pia bado tunazungumza naye hapa tu, aweze kutueleza tu kwa kifupi. Songea tu hapa pengine kamishna, tafadhali tuweze kuzungumza kwenye KTN Live. Tueleze tu tangia asubuhi, tulizungumza asubuhi, lakini kufikia sasa bado ni watu wangapi, pengine uweze kudhibitisha tu zile taarifa, ni watu wangapi ambao walikuwa wamekwama ndani ya matimbo haya, na ni wangapi wameweza kuokolewa, na operesheni zinaendelea vipi? Asante sana. Hapa mahali tupo ni Sigalagala, ambapo watu walikuwa wakichimba migodi, especially vijana, na walikuwa 12 na wakafunikwa na mchanga. Na wakati huu tumewahi kuokoa 8 na wengine 4 bado shughuli inaendelea ya kuwaokoa. Na ifikapo sasa tunaendelea na hiyo shughuli. Na kitu ambacho ningependa kuwaambia wananchi ni kwamba ni hatari sana jinsi ambao wanachimba hii migodi, kwa sababu wanatumia vifaa butu ambao ni hatari sana kwa maisha yao. Jambo likitokea kama ajali, basi ni vigumu kuokolewa, na huwa wanafuata ile mashimo ambayo ilikuwa imechimbwa zamani na wazungu, na hiyo mashimo iko chini sana na hawana vifaa ya kisasa ambao wanaweza kutumia ya kujiokoa kama kutakuwa na hatari yoyote. Kwa hivyo ni jambo ambalo nahimiza ya kwamba wazingatie kanuni ya kuchimba migodi. Na tunakuta ya kwamba ni wale ambao wanachimba migodi ni wale ambao hata hawajaruhusiwa kisheria, hawana leseni ya kufanya hii kazi, hawana taasisi kama NEMA kuwapatia kibali, na hata watu idara ya mining basi hawajawapatia kibali. Kwa hivyo ni kazi ambayo unaweza kusema ni kwamba it is illegal business, lakini kwa sababu ya kujitafutia riziki unakuta ya kwamba kila uchao jambo hili kama hili ikitokea, watu na waonya wasirudie, na unakuta ya kwamba huwa wanarudia tu kwa sababu ya ukosefu ya ajira. Na tunawaambia ya kwamba hata kama ajira imekosa, si vizuri kwamba uingie kwa ajira ambao unajua ya kwamba itakuwa ina udhuru kimaisha.
Na pengine kwa kifupi tu umezungumzia mambo na leseni na pia vile vifaa, yani safety gears. Utueleze kwa kifupi tu pengine zile leseni kama hizi. Ukitizama haya matimbo ama migodi hii ina ule mchanga ambao ni mwepesi sana, hauwezi ukashikilia pengine operesheni kama hizi. Hata asubuhi ulikuwa umesema kwamba kulikuwa na zile vile vifaa vya kuweza kutumia kama operesheni, yani zile excavators, mkasema kwamba hazingefika hapa. Nyinyi kama serikali pengine leseni hizi hata zikipeanwa, mtakuwa pengine mkiruhusu wakwe wanaendelea na operesheni hizi za kuweza pengine kuchimba migodi hapa? Basi kwa wakati huu ni nafunga hiyo uchimbaji ya migodi especially usiku, ukijua ya kwamba hawa watu walifunikwa na mchanga usiku na ambao ni hatari sana. Walianza kufanya mambo ya operesheni ya kuokoa wale ambao walikuwa wamefunikwa kuanzia saa 8 ya usiku mpaka saa hizi asubuhi ndio tumewahi kuokoa hawa 8 ambao nimetaja. Kwa hivyo ni kitu hatari, na natoa hadhari ya kwamba kuanzia leo hatutaruhusu kamwe watu wachimbe migodi usiku. Jambo ambalo ningependa kusema kwa idara yetu ya mining ni kwamba wakuwe na mikakati ambao wanaweza kutunga sheria ambao itakuja kuruhusu wale wachimbaji migodi ambao ni small timers, ambao tunaita kwa lugha ya kimombo artisan, ili nayo waruhusiwe kisheria na waambiwe vifaa ambao wanatakiwa wawe nayo wakifanya kazi hizi, ili tupunguze ajali kama hizi. Asante sana. Naam, Agnes ni yule commissioner wa county ya Kakamega John Ndego mwenyewe akiweza kuweka bayana kwamba wale ambao wanajihusisha na shughuli kama hizi za kuchimba migodi hapa katika matimbo kama haya katika kaunti ya Kakamega wengi hawana leseni, na hivyo pengine kuibua maswali ya ni vipi wamekuwa wakiendelea na shughuli hizi, kwa sababu kwamba naam wanasema ndio wanasema kwamba pengine ni kwa sababu ya kujitafutia pengine kipato cha kila siku, lakini pia wanahatarisha maisha, na hivyo pengine itakuwa ni muhimu pawe pakiweka pengine mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba wanapotafuta riziki naye pia wawe wakiweza pengine kuchunga maisha. Lakini iwapo tu mwenzangu atakuwa kimulika pale, ukitazama pale ule ukuta una ufa mkubwa sana, ishara kwamba si ufa wa pekee katika ukuta ule, ni ukitazama katika ukuta ule upande mwingine pia kuna nyufa kama hizo, nyufa kubwa sana. Inaashiria kwamba pengine udongo huu ama zile shughuli za hapa pia huathiri sana ile misingi ya mijengo ya hapa, na hivyo ni hatari sana kwa wale ambao wanajihusisha na shughuli za uchimbaji migodi na pia wale ambao wanaishi katika majumba ambayo yanakaribiana kwa sana na migodi hii. Lakini ni taarifa ambayo toka bado tukikita kambi hapa kuweza kuwajuza watazamaji wetu kila jambo linapochepuka hapa. Agnes. Na bila shaka huyu ni mwanahabari wetu Alan Ochanda ambaye yuko katika eneo lile la Sigalagala na atazidi kukaa pale. Tutazungumza naye baadaye pia kuweza kusikia iwapo hao 4 wametolewa au la. Tukirudi hapa jijini Nairobi, Rais William Ruto amefanya mazungumzo na Rais wa Eritrea katika ikulu ya Rais. Mkutano wao umejadili mbinu za kuimarisha mahusiano ya Kenya na Eritrea, huku viongozi hao wawili wakikubali kuondoa vibali vya visa kuingia mataifa yao. Aidha, watafungua balozi zao jijini Asmara na Nairobi. The country had made was for the withdrawal of Eritrean troops in Ethiopia, in Tigray region. To facilitate growth in trade and connectivity between our people and our business, we have agreed to abolish the requirement of visa permanently, effective today. In this regard, we have instructed our ministries of Interior to work on the modalities for the ratification of this directive. I will open a diplomatic mission representation in Asmara, and I have consequently instructed the Ministry of Foreign Affairs to commence the process of operationalizing this directive immediately. Your Excellency, this will build into our desire as a region to create more connectivity, more networking, to enhance business, to enhance investment, to enhance trade. We'll have to recoup our lost opportunity and work better in a very refined manner so that we can move faster and achieve what we have lost the last 2 decades and maybe more.
Once again, I think this joint statement you have made is enough to explain what we are about. One very significant thing this morning, you talked about IGAD, your suggestion that we need to reconsider our membership to IGAD. I readily said, no question about that. We're rejoining or coming back again in IGAD with the idea of revitalizing this regional integration. Naibu Rais Rigathi Gachagua aliungana na usimamizi wa Umoja wa Mataifa katika makao makuu ya Ugigiri kusherehekea miaka 45 ya siku ya Simba. Sherehe ya mwaka huu zikipewa kauli mbiu ya afya njema, lishe na njaa, huku ikiwataka watu ulimwenguni kubuni mbinu za uvumbuzi katika changamoto zinazoletwa na mabadiliko ya tabia nchi. Gachagua ameitisha kuwepo kwa ushirikiano katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kutatua shida ya hifadhi ya chakula na utapia mlo. Amesisitiza wito wa Wakenya kuendelea kupanda miti kwa wingi kupitia mpango wa Jaza Miti ulioasisiwa na Rais William Ruto. While Kenya is taking immediate and a few long-term measures in response to drought and famine, we cannot manage the situation alone. We need children in school, otherwise they will be left behind. We need safe pregnancies and deliveries, but malnutrition among expectant and lactating mothers and children threaten to erase gains already made in suppressing mortalities in these vulnerable groups. The ripple effect is that hungry people cannot escape poverty. They cannot be healthy. They cannot go to school. They cannot be peaceful. In short, there's a direct link between food security and achievement of all the sustainable development goals in which we seek to leave no one behind. Kwa kweli huo ni wito mzuri ambao umetolewa na Naibu Rais Rigathi Gachagua, na unanipatia mimi nafasi pia kupata pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuangazia taarifa nyingine za mtazamaji. Sende mbali. Getting together for the first time in years was a little bit awkward. Grandpa still tried to entertain us. Mom was always still in the spotlight from the kids. It wasn't until Grandma cracked a joke That's my favorite prayer. that we got back into our groove. In this festive, DSTV is making family time even better with an upgrade. Stay connected to DSTV and we'll upgrade you to the next package for free. Keep your toilets clean. I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. Achoke, you do me bad. Aya, Achoke, you do me bad. Ulitengeza hela, ukaenda South Africa kidogo. Mimi ukweli sijawahi kufika South Africa. How was it in prison, bro? Life ni noma huko ndani. I love that Gengeton is emerging. Kumonchoka ni kufanya nini sasa? Kumonchoka ni kutokea. How did you feel after winning? I was happy about it because it's something I've been working on. I came from Mbiu. I didn't just come as mtu ajui ni nini anaenda kufanya. Impossible is nothing, man. I can tell you. So you don't aim high. You shoot high. Yote vanity. Oh, oh, vanity. KTN News. Get the whole story. This Saturday on Globe Traction, it's all about inspiration, philanthropy, and impacting lives through education. I was just hoping that God would give me time with her, that she will be there when I show her the world, that she will not die in poverty. Where did you get the resources to do a 4-story, school? I am a software engineer. Yes. I worked remotely from Mogotio for a company in America, and I was getting paid $1 million a month. Oh, give me a hug. Oh my gosh. Congratulations.
The point of the story is that these jobs are there. That is the point of the story. The jobs are there, that even from Mogocho you can do this job. That is what we're teaching our kids. Make sure you join us this Saturday at 8:30 p.m. Kenyan time, only on KTN News. I'll be your host, Asil Telewa. See you then. Is the toast of National Stadium in Singapore. Samuel Onyango huyo. Kwa ushindi nashukuru wachezaji, tumecheza vibaya sana. The Global Hunger Index, GHI, is a tool designed to comprehensively measure and track hunger at the global, regional, and national levels. It is designed to raise awareness and understanding of the struggle against hunger, provide a means to compare the levels of hunger between countries and regions, and call attention to the areas of the world in greatest need of additional resources to eliminate hunger. Welthungerhilfe, WHH, concern worldwide in partnership with the Ministry of Agriculture and Livestock Development and other stakeholders will be launching the Global Hunger Index 2022 report for Kenya on Friday, 10th February 2023 at the Radisson Blu Hotel, Upper Hill, Nairobi. The theme is Food Systems Transformation and Local Governance in Kenya. The chief guest will be His Excellency Dr. Musalia W. Mudavadi, EGH, Prime Cabinet Secretary. Please tune in from 9 a.m. to follow this event live on both KTN News and KTN Farmers TV. Karibu katika sehemu ya pili ya taarifa hizi ambapo kamati inayoshughulikia na kudhibiti makali ya njaa nchini inaongozwa na afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya mawasiliano ya Safaricom Peter Ndegwa inasema idadi ya wale wanaokumbwa na baa la njaa itaongezeka hivi karibuni kutoka watu milioni 4.5 hadi watu milioni 6. Ndegwa akitoa ripoti kuhusu hatua ambayo kamati hiyo imepiga, anasema wanashirikiana na maafisa wa KDF kuchimba visima vya maji katika kaunti zilizoathirika na kiangazi. Zaidi ya mifugo milioni 2 pia wameripotiwa kufariki kutokana na makali ya kiangazi. The 4.3 million people who are suffering will increase closer to the 6 million. So the focus for the next 12 months, we do not believe is going to have any major impact in terms of reducing the suffering. In terms of the livestock that has been lost, it is 2.5 million livestock that has been lost, which is estimated to be about $1 billion, which is more than 100 billion Kenya shillings. In terms of just livestock, remember that when one loses livestock, they also lose their livelihood. And as we've gone into January, we realized a lot of those communities are also not able to take their kids back to school. So the impact of the drought goes beyond just the food. Any contribution you make, we'll make sure that it is used for the benefit of Kenyans. We are appealing for additional contributions. We are targeting $1 billion by the end of this month, and we'll set a new target after we hit that $1 billion. All that money will be going to food and also to support other initiatives like water and repair of boreholes. So I want to repeat the pay bill number again, 880990.
Na viongozi wa eneo la bonde la Ufa wamejitokeza kukashifu ujangili ambao umekuwa ukiendelea katika maeneo ya bonde la Ufa, hasa kaunti za Elgeyo Marakwet na Baringo. Viongozi hao wamedai kuwa serikali imekosa kuwajibikia swala la ujangili, wakisema kuwa ni vyema serikali kubadilisha mitindo wa kukabiliana na majangili hawa, wala si kutumia mbinu ile ile ambayo imekosa kuleta manufaa wala kutatuliwa kwa tatizo hilo. There is no government along Kerio Valley. The militia are in charge. This government was voted in by the people of where we come from to protect their lives and property. Where we sit today, we feel that the government has abdicated that key responsibility. As we speak, even now, people are being killed in the border of Marakwet and Tiati. And these killings have escalated. And in the course of time, it shall become a mutiny. So we call upon this government with a lot of humility to deploy the military along Kerio Valley. Until when are we going to witness this one? There is also breaking news that a PSV vehicle headed to Turkana has just been attacked by bandits and several people are confirmed dead. There will be no other meaningful security operation in Kenya than to deal with bandits. Na mbunge wa Matoga Kasim Tandaza amewapa changamoto wabunge wenza kuhakikisha wanaiharakisha sheria ya hazina ya kitaifa ya maendeleo ya maeneo bunge NGCDF wakati watakaporudia vikao vyao wiki ijayo. Tandaza amesema kwamba wazazi wengi wanakabiliwa na changamoto ya kulipa karo wakati hazina hiyo imechelewa kuzipeana kwa baadhi ya wanafunzi. Akizungumza katika shule ya Agoro baada ya mwanawe kusajiliwa kwanza kidato cha kwanza, Tandaza amedai kuwa gharama ya maisha imepanda sana na kuwaathiri wazazi wengi kushindwa kulipa karo ya shule. Alilaumu ufadhili uliotengewa hazina hiyo kuwa kidogo sana, kasa akiomba kuongezwa. Wakati huu umekuwa mgumu zaidi kwa sababu tumekuwa na wazazi ambao wana watoto ambao ni waende form 1, alafu kuna wale ambao wanatikana wewe wanaenda junior secondary school. Kwa hivyo hii imekuwa ni kama kidonda, alafu sasa baadaye kinakwaruzwa na kuwekwa pilipili kwa wakati mmoja, wakati dawa yenyewe pia hakuna. Sisi kama wabunge huwa tuna ule mfuko ambao huwa tunautegemea kusaidia watoto kama hawa. Lakini kwanza tutangulize kwamba wenyewe hata ukitolewa huwa hautoshi kwa sababu mahitaji ni mengi. Lakini pia niongezee kwamba wakati huu pia kulikuwa na changamoto kidogo. Nafikiri wananchi walikuwa na wasiwasi kwa kipindi kirefu kwamba CDF imetolewa, na ile hali ndio tamaa ya wazazi wengi kwamba inawasaidia kupeleka shule. Bado kesi ipo, ile iliyokuwa imetoa sio ile ya CDF ambayo tunatumia, lakini tunajua pia bado kesi ipo. Lakini kwa hali yoyote ni maombi ya wananchi na sisi viongozi kwamba mfuko huu ubaki, na sio kubaki peke yake, lakini uongezewe kwa sababu mahitaji ni mengi. Naibu chifu wa eneo la Lenkishon, kaunti ya Kajiado, Caroline Ncharo, amekuwa akishuhudia idadi kubwa ya wazazi na wanafunzi wanaofika ofisini mwake kutafuta ufadhili wa elimu. Hali hiyo imechangiwa na hali ngumu ya maisha ambayo familia nyingi wanapitia katika kaunti ya Kajiado na maeneo mengi ya nchi. Chifu Ncharo anasema kando na ukosefu wa karo, familia nyingi eneo hilo zinakabiliwa na njaa kutokana na kiangazi kikali kinachoikumba kaunti ya Kajiado. Hali hii inatishia hatima ya elimu ya wanafunzi wengi, hasa wanaofaa kujiunga na kidato cha kwanza. Nilikuwa nasomea shule ya Matataik. Nilisoma kwa shida mingi sana kwa sababu nilikuwa nasoma na shushangu. Shushangu aliponiacha nikaikuwa boarding, lakini huko boarding sikuwa nasoma cause in our family our father is not in. Sasa sikuwa na anything. Sasa nimemaliza class 8. Nimeshukuru Mungu kwa sababu nimemaliza tu, lakini sina matumaini ya kuendelea. Nilikuwa nasomea shule ya Crown of Hope, nikapata 327, nikaitwa na Mombasa Girls. I'm feeling very bad that
my fellow pupils have gone to school, but I have not yet reported. It is so sad that the drought imemaliza ng'ombe zetu zote, and my siblings sijui kama pia watasoma, lakini mtusaidie. Hakuna hiyo ng'ombe kabisa. Anakufa yote kwa kasi. Na hiyo watoto wamekuwa wamesoma. Hakuna kitu ya kusema. Sababu hakuna hiyo ng'ombe. Anakufa yote. Hakuna kabisa hata moja. Kusema kweli kwa upande wangu wa chief imekuwa ni ngumu kusema kweli, ni ngumu. Kila asubuhi watu wako kwa mlango yako, wamelia njaa, wanalia school fees, na hata wewe hauna uwezo. Ile uwezo niko naye pia mimi ni ya kumudu familia yangu. Na tukisalia na masuala yanayofungamana na elimu, viongozi na wakazi wa eneo bunge la Ruaraka, kaunti ya Nairobi, wameirai serikali kuingilia kati na kusaidia zaidi ya wanafunzi 600 waliofanya mtihani wa darasa la 8 na sasa hawawezi kujiunga na shule za upili. Hali hii kwa sababu ya familia za wanafunzi hao kukosa karo za kuanza elimu ya shule ya upili. Viongozi hao wamemwomba waziri wa elimu kuingilia kati, kwani kukosa kuingia kwa wanafunzi hao katika shule za upili huenda kukachangia pakubwa kwa wao kujiunga na magenge ya kijambazi. The principles to admit these schools as the solutions are being sought to admit the children. For those children who managed to go to school last year and they did their KCPE and got their results, they passed and they have been admitted to various schools nationally. Most of the children in Ruaraka have not reported to their schools. For now, we have a confirmed 620 children that you can see here that did not report to their schools when they were supposed to report on Monday. Kukuwa na wanafunzi more than 620 ambao hawajajoin high school, that is a disaster. Na mimi kama msomi naomba tafadhali kuja ongea na hawa viongozi, mketi chini muweze kusaidia hawa watoto waingie katika shule ya upili. Watoto munaona hapa hawajaenda shule kwa sababu hawajui hata hiyo basari inapeanwa saa ngapi na kina nani wanaipeana. Tunasikia zilishajazwa na zimeenda. Na kama ni mtu ambaye alikuwa nyuma yangu kabisa akisimama na mimi na kwa UDA, anaambiwa aenda tafute mheshimiwa wake. Tani wenye wananiona hapa, mimi kama mama nilisikia kupeleka mtoto Monday tarehe 6 shule, watoto wawili, mimi kama mama nimeshindwa. Nafulia oria nguo shilingi 100 ndio nirudi kwa nyumba watoto wangu wakule. Mimi kama single mother naomba usaidizi. Nilisomea Missions of Hope Center Korogocho B na nikafanya KCPE nikapata 364. Nilifai kureport shule on Monday lakini singeweza kwa sababu wazazi wangu hawakuwa na school fees ya kunipeleka shule. Nilipata mark 342. Niliitwa St. Elizabeth. So wazazi wangu hawana uwezo wa kunichukua shule. Jaji wa mahakama kuu ya Eldoret Ruben Nyakundi amempa mshukiwa mkuu wa mauaji aliyekuwa mwanariadha Agnes Tirop Ibrahim Rotich fursa ya mwisho ya kuiomba mahakama kumbadilishia mashtaka yake kutoka kwa mauaji hadi mauaji bila kukusudia. Jaji Nyakundi ametoa uamuzi huo baada ya juhudi za pande zote za mashtaka kujadili ombi hilo kugonga mwamba. Mwezi Juni mwaka uliopita, mshukiwa kupitia wakili wake Ngigi Mbugwa alieleza mahakama kuwa atawasilisha ombi la kuitaka mahakama kumfungulia mashtaka upya ya mauaji bila kukusudia. Hata hivyo, akiwa mbele ya mahakama leo, wakili wa familia ya Agnes Tirop Richard Warigi amesema kuwa hadi sasa Rotich hajawasilisha ombi hilo rasmi. Naye mwendeshaji wa mashtaka Mark Mugun amesisitiza kuwa serikali ipo tayari kujadili ombi hilo la kupunguzwa kwa adhabu. Mambo ya msichana tuliambiwa na siku ya leo, na kufika ndani tulisikia neno lingine prepacaine ambaye hatujaambiwa. So tunawachia court uamuzi iamue, na case inapaki manslaughter. No, inapaki murder case, sio manslaughter the way they want to be. The case is a murder case. Ni uwaji ambaye ilipangwa. Ndiposa kila mtu mwenye atatajwa kwa kuhusika naye ni lazima akuje kotini. The accused, through his counsel, made an application regarding the issue of plea bargain. On our part, as we have stated in court, we are not aware about any plea bargain.
Like we said the last time when we were here, we have not been served with any documents regarding any plea bargain. And as it was stated by my colleague, the prosecutor, Mr. Mugun, their proposal was to reduce the charges to manslaughter. Tukisalia katika mji huo wa Eldoret, County ya Uasin Gishu inaendeleza mipango ya kuboresha miradi yake ya miundombinu wakati ikijiandaa kusimamia mkutano wa ugatuzi utakaofanyika mjini Eldoret mwezi wa Agosti. Gavana Jonathan B amewasisitizia wafanyabiashara kujiandaa mapema kwa mkutano huu mkubwa utakaowavutia wageni na wawekezaji mbalimbali. Uboreshaji huo utaimarisha miundombinu ya ustawi wa jiji kama vile mitaro, barabara, miongoni mwa miundombinu mingine. Kaunti ya Uasin Gishu inashirikiana na mamlaka barabara za miji KURA kuimarisha miradi hiyo. Afisa mkuu, Director General ya KURA, na pia tunatasamia mabarabara za town kuhakikisha kwamba njia za town na barabara za town zimeundwa kwa njia ya kisasa. Eldoret tunaenda kuinua equity. Nataka niwaambie watu wa Uasin Gishu mwezi wa 8 Uasin Gishu County tutakuwa tukihost kitu inaitwa Devolution Conference. Kuna mipango hali ya juu kabisa kwamba all the counties ya Kenya watakuja kukutana hapa. Tutakuwa na kongamano kubwa sana Eldoret hii. Na ningependa niwaambie wakazi wa Uasin Gishu ujipange kwa kupokea wageni wengi. Wale ambao mko na mahoteli, wale ambao mko na biashara mbalimbali, ujipange kupitia kwa county government ya Uasin Gishu ili mpewe nafasi ya kufanya biashara. Na baraza la wanahabari nchini MCK liliandaa kikao na wanahabari kuzungumzia jinsi ya kudhibiti wanahabari gushi ambao sasa wametapakaa kote nchini wakiwahadaa watu na wengine kuwapora pesa zao kwa kisingizio cha kuzichapisha au kuzipeperusha habari zao ilhali si wanahabari halali. Wanaoandaa mikutano na vikao vya wanahabari wametakiwa kuchunguza usajili wa wanahabari ambao wana kadi za baraza hilo la MCK kama ni ghushi au halali ili kuwazuia wanahabari bandia kuingia mikutanoni wasipostahili. No enforcement capacity. I have no policemen in my office. I cannot walk around arresting Kenyans. The work we have to do is make sure that we can provide a mechanism to prove that this is our journalist, and when this is a journalist we accredited, they will fall for, there is a certain law to deal with them. When it gets very bad, we have done, I think I am 5.5 years at the Media Council, I think we've done that 4 times. We recall our card, ili police wa dila wewe. For as long as you have a Media Council accreditation, you will not be dragged to a court for misconduct and all that. You are ours. Proposals every day. 30, I guess, a meeting of 30 people. And then we say, okay, about 10 journalists will attend. So you have a meeting of 40 people. Then all of a sudden you have 70 in a room. So you have to pay extras. The extras, 30 of it goes. The worst bit is that some of these guys are they are criminal. They are working with tools and equipment, broken bottles. They are working with knives. They are injuring people. So it's no longer the thing we are talking about that these are journalists, they are doing anything. We believe this move will enhance professionalism in the media. We recognize that there are very many professional journalists who are doing a great job making sure that the causes we're working for, the institutions we're working for are well highlighted. The issues we are bringing out are raised through the media, and we appreciate that there are many journalists who do this as professionals without expecting to be paid anything by us. But we also recognize that this issue is getting out of hand. If you defy the principles, if you masquerade as a journalist, you are spoiling the entire ecosystem of the communication, and therefore you are also spoiling the prestige of the profession of journalism, the prestige of the profession of communication, and at the same time you are really doing a great disservice to society, because society thrives because communication works. If we have a spoiled, if we have an adulterated approach towards communication, the entire society will actually be affected. So this is a very great move, and I'm very happy and proud of the Media Council for starting this journey. Na hatimaye kufuatia kujaa kwa watoto wa kurandaranda mjini Maralal, washikadau kutoka sekta ya utawala kaunti ya Samburu, viongozi wa kidini na mashirika yasiyo ya kiserikali
walikutana kubuni mbinu ya kuwahamisha watoto kumradhi hao ambao wamekuwa tatizo katika swala la usalama wa mji wa Maralal. Baadhi ya familia wamepewa wiki moja kuwaondoa watoto hao wakisaidiana na machifu maeneo hayo, huku wakitakiwa kuelezea ni kwa nini wanaishi kutoka katika majumbani mwao. Wale wako street kwa sababu ya mateso ile wanapitia nyumbani. So sisi kama stakeholders tumeongea na tumetoa jukumu, tukasema machief na wa nyumba 10 watuchunguzie, watuambie, watuandikie watoto, yani tutafute njia hao tutawasaidia. Tumepanga kwa profile vizuri, tujue wenye wako na shida kamili na tujue wenye pia wazazi wao wako lakini wanaiona kama njia ya kutafuta pesa rahisi. Tukishamaliza hiyo ambayo itafanywa na machiefs zikishirikiana na non-state actors, sasa hao tutahakikisha tumewarudisha kwao na wamejiunga na shule. Tunataka watoto wote wawe kwa shule kulingana na policy ya serikali. We are calling upon all parents that they should take their responsibilities. Wajue watoto si wa kukaa kwa street. They are denying them their rights, right to education, food, amicable shelter. So we want to call all the parents, anyone who knows that his or her child is in the streets of Maralal town, that we are going to make sure they are arrested. Mechi kati ya AFC Leopards na Talanta FC inaenda kukamilika. AFC Leopards wana magoli 6 kwa nunge. Tutayapata yote hayo kwenye zile zala viwanjani. Kufikia hapo sina la ziada ila